Hello friends, welcome to next video. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம DJI Mic 2 அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா DJI Mic 2 2X plus 1 RX plus or iPhone Android camera new wireless microphone sans fill DJI logo கொடுத்துருக்காங்க. தென் பின்னாடி பார்ப்போமா? All in one, ready to use, high quality audio recording, entertainment audio D at quality, 8 hours battery கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி 18 hours வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இன்டெலிஜென்ட் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன், கிறிஸ்டல் கிளியர் வோக்கல்ஸ் இருக்கு. 32 பிட் 24 hours இன்டர்னல் ரெக்கார்டிங், 32 பிட் ஃப்ளூட் இன்டர்னல் ரெக்கார்டிங் 1 1432 பிட் 1 என்ட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டர்மீடியா ஒன் ஹீரோஸ் 250 மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ரிசீவர் உள்ள பாக்ஸில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ரிசீவர், டிரான்ஸ்மீட்டர் ஷேடோ பிளாக் X2 கொடுத்துருக்காங்க. தென் சார்ஜிங் கேஸ், கேரிங் பேக் கொடுத்துருக்காங்க. கிளிப் மேக்னெட் X2, மொபைல் ஃபோன் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சியும் லைட்னிங் கேபிள் லைட்னிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. விண்ட் ஸ்க்ரீன் X2, கேமரா ஆடியோ கேபிள், USB-C சார்ஜிங் கேபிள், டாக்குமெண்ட்ஸ். இதுக்காக நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடுவோம். பேக் கொடுத்துருக்காங்க, கேரி பண்ணி வச்சு போயிடலாம். பார்க்கணுங்களா? சார்ஜிங் கேபிள், ஓகே. கேமரா யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு நம்ம கனெக்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்னது மைக்கோட அந்த மேலே இருக்கு. மொத்தம் 2 கொடுத்துருக்காங்க. அதோட 1 செகண்ட் 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேற என்ன இருக்கு பார்ப்போமா? பாக்ஸ் வந்துருச்சு. இதுதான் DJI மைக் கொடுத்துருக்காங்க. press to unlock. டைப்ஸ் இருக்கிற ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க.
பார்ப்போங்களா? ஓகே. Yeah, good. Wow, nice design. Okay. DJI language. நான் வந்து உங்களுக்கு செட் பண்ணிட்டு விட்டுறேன். எஸ், ஓப்பன் பார்ப்போம். வாவ், சூப்பருங்க. இப்போ என்ன இருக்குன்னு டோட்டலாக பார்ப்போம். DJI கனெக்டர், ஃபஸ்ட்டு ஒரு கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் ஒரு கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. மைக் ஒர்க்ஸ், ரெண்டு பக்கம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சி ஆப்பிள் ஐஃபோன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன். லைட்னிங் கேபிள், லைட்னிங் போட்டு யூஎஸ்பி. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் DJI மைக்கில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். சவுண்ட் பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குங்களா? இன்னும் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கூட இருக்குது. மேக்னெட்டிக் டபுள் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. DJI பக்கத்தில் அப்புறம் பேக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் சிறந்த டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.